Plus, we have already covered chapter 1, and today we'll be starting a new chapter, which is chapter 3. So, the title of the chapter is raster image. So, so now today we'll try to cover this as much as possible of this chapter 3. And so, without any further ado, let's start. That would be the outline. We'll try to understand, learn these topics, and obviously, I need to give credit to this person and to this book. Then most of the contents are covered from this resource. Okay. And first of all, let's start. What is a raster? Okay. So the raster is that I mean, আমরা যখন okay, before I talk, তোমরা এগুলো একটু দেখে, you tell me what is a raster. What is a raster display, by the way? Eventually here, it is eventually written here. Okay, what is a raster display? স্যার এটা সেই পিক্সেল গুলা যেটার উপর লাইটটা যখন আসবে তখন একটা আমরা ইমেজ দেখতে পারবো, মানে পুরো কম্পিউটার স্ক্রিনটাই তো পিক্সেল দিয়ে তৈরি। Very good. I mean, বুঝতে পারছি কি বুঝাতে চাইছো। আমি দেখাচ্ছি, যেমন হচ্ছে if you look at this one, so for example, এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি is computer screen. Okay, এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে computer screen. Okay, and this screen, or basically not screen, it's actually an image. Okay, তোমার সেই স্ক্রিনে যা দেখতে পারো, it's actually a representation of an image. Let's say this is a image, and this image is actually eventually images are eventually splitted or discretized in different pixels. This is 1 pixel, and then this is 1 pixel. Okay, this is 1 pixel, so on and so forth. And a pixel gula we can say these are the rectangular size, not necessary to be rectangular size, but mostly rectangular size, small light emitting pixels. Okay, and when you illuminate, or when you make these pixels glow for some specific position, say for example x1 y1 x2 y2, there are 2 lines and you want to draw a line in between them. So if I ask you to draw a line between them, if I give you a piece of paper and a pen, you can directly connect them. But in case of computer, in case of an digital image, you can't continuously connect them. You need to choose appropriate pixel. You see, these two have been selected, then these two have been selected, then these two have been selected, depending on a different method, depending on different approach to select them. So this is actually what we call raster. এই ইমেজেরই আরেকটা নাম কি বলতে পারো, বা ইমেজের যে টেলিভিশন ডিসপ্লে, মনিটর যে ডিসপ্লে, সো এই পিক্সেলে ক্রিয়েট করা বা এই পিক্সেলাইজড অ্যারেঞ্জমেন্টে আমাদের যে ডিসপ্লেটা থাকে, এটার নামই হচ্ছে রাস্টার। সো raster is nothing but our traditional pixel based image, okay? Or pixel based display, right? Pixel বলতে কি বোঝায়? A rectangular array. You can say this is an array, right? 2-dimensional array. We have this columns, we have this row. So for example, if you have to choose this pixel, it has a specific position, like r comma c, row and specific row and column. So you can see that the whole thing is actually a array, and this array eventually it represents an image, and you can create desired image by eliminating or by choosing the appropriate pixels. A whole process, a whole display টাকে আমরা বলে থাকি raster display, right? So you can say the traditional image we have with 2D array of pixels, it is actually the raster. Okay? And এই ডিসপ্লেতে আমরা আমরা আরেকটা জিনিস বলি, এটা so the display we say that this is called raster display, and যেহেতু we need to display these images, and whenever we do something with computer, we need to store them.
So image is also a data, a collection of data. So for example, if you think if this is an image and you have a 1 pixel there, okay, 1 pixel. So it's a 2D array, we have said that. So there is a way to store them. So এটাকে আমরা বলে থাকি raster image. Okay, raster একটু আগে যেটা বললাম, it is eventually ডিসপ্লে প্রসেসিং সিস্টেম, ডিসপ্লে সিস্টেম, বাট সেটারই আমরা যদি এটাকে স্টোর করি, ইমেজ আকারে স্টোর করি, এটা নাম দিব আমরা রাস্টার ইমেজ। অর্থাৎ ইমেজের দুইটা ভাগ, ইমেজের একটা টাইপ অফ ইমেজ হচ্ছে আমাদের রাস্টার ইমেজ। ওকে, তো সেটা কি, সেটা হচ্ছে এই যে সিম্পলি দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ অ্যান ইমেজ। ওকে, দেন এই অংশটাকে আমি একটু জুম করে দেখছি, দেখো দেয়ার 2D অ্যারে, দেয়ার ডিফারেন্ট লোকেশনস, সো ইউ ক্যান ইভেন্চুয়ালি টেক এনি সেল। ওকে, তুমি যে কোনো একটা সেলকে নিবা, এই সেলটা হতে পারে লাইক কত, 1 2 3 4 5 1 2 5,2 পজিশনের যে পিক্সেল, ইট হ্যাজ এ পজিশন। এবং এখানে আমরা কিভাবে স্টোর করতেছি, উই আর স্টোরিং দিস। বলতে কি স্টোর করতেছি এই জায়গায়, এখানে আছে স্যার আরজিবি ভ্যালুগুলো। 8 GB ভ্যালু। এই স্যার ফাইন স্যার, এখানে তো একটা ভ্যালু হতে পারে না। উইল সি দ্যাট উই ক্যান অ্যাপ্লাই I mean multiple values there, RGB, and এই red, green and blue ভ্যালুটাকে আমরা এখানে স্টোর করি। সে ফর এক্সাম্পল এই পিক্সেলটার কথা চিন্তা করো, ইটস ইভেন্চুয়ালি a bluish kind of a pixel, so the value of RGB could be like R could be 0, G could be 0, and B could be like 1 or similar combination. আবার এদিকে পিক্সেল যদি তাকাও, এই সেলটা like a greenish, so R could be like 0.5, G could be like 1, and B could be like 0.01. I'm just picking up random pixels, but this greenish value will be higher. So this is one way to store your image, that you have two-dimensional pixels, sorry, two-dimensional array, then you put appropriate values with appropriate I mean depending on your application, what you want to display on this string, এই RGB ভ্যালুগুলোকে আমরা এখানে স্টোর করি। সো ইভেন্চুয়ালি তুমি যখন কোনো একটা ছবি তুলো, অথবা তুমি যখন কোনো একটা পেইন্ট করো, তুমি যখন এটাকে JPEG কিংবা PNG, if you store with that things, or BMP, the way it is stored in your computer, eventually that is what we call raster image. So the traditional way to store images is the raster image. Even if you pick take snap of pictures, you store it into computer, you see that the extension is JPEG or BMP or PNG. They are eventually raster images. Okay, so there's another way to store that image, which is called vector image. So now, right now we have known that there are two types of image storing system. One is raster image, we have seen in the previous slide. Now there's another way, which is called vector image. So I want you to go through the lines and form your own idea. Can you tell me what is a vector image? Here's the difference. Here is a raster image, the example. Here's a vector image. There are two examples here. স্যার স্যার রাস্টার ইমেজে তো হচ্ছে আমরা পিক্সেল গুলার ডেসক্রিপশন স্টোর করে রাখছি, কিন্তু এখানে স্যার মানে ভেক্টর ইমেজে আমরা স্যার শেপের ডেসক্রিপশন স্টোর করছি। যেমন আমি যদি সার্কেল আঁকি, সেই সার্কেলটা কোন কোন মানে কোথা দিয়ে গিয়েছে, সার্কেলটার কালার কিরকম, সেগুলো স্টোর করছি। এখানে পিক্সেলের কোনো ভ্যালু স্টোর হচ্ছে না। Excellent. I mean, দেখো raster ইমেজের সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হচ্ছে এইখানে। So you have a raster image, appropriate pixel has been chosen. So if you want to, say for example, zoom it in, তুমি যদি এটাকে expand করতে চাও, দেখবে এটা কিন্তু আমাদের ডে টু ডে লাইফে আমরা যেটা দেখি, that এখানে আমাদের এটা ফেটে যায়, আমরা যেটাকে বলে থাকি, রাইট? So that is a pixelate problem occurs. কারণ হচ্ছে কি, যখন এটাকে তুমি বড় করবা, you need more pixels, then তুমি কিছু ভ্যালু এখানে অটোমেটিক্যালি ইন্ট্রোডিউস করতে হয়, দেন এই ক্ষেত্রে আমাদের এই ফেটে যাওয়া প্রবলেমটা, or we can say that this type of blurry effect or এই ধরনের zigzag effect গুলো আমাদের বেশি হয়।
সো এটা সলিউশন একটা আছে, সেটা হচ্ছে ভেক্টর ইমেজ। ওকে, ভেক্টর ইমেজ আমরা যদি ক্ষেত্রে যেটা করি, ইউ সি দ্যাট সে ফর এক্সাম্পল ইউ ওয়ান্ট টু ড্র দিস ই। ওকে, এটা তো শেষ, এই এইটাকে আমি ড্র করলাম, এইটাকে আমি ড্র করে আমি পিক্সেলে রাখলাম, বাট সে ফর এক্সাম্পল ইউ ওয়ান্ট টু ড্র দিস shape e. You can see that if you explore this e, you can see that there are lots of curves, right? এই দেখো এখানে অনেকগুলো curve, there are some lots of geometric shapes. So what if rather than storing it in a grid based, আমরা যেটা করলাম এই ই কে আমরা ডেসক্রাইব করলাম এভাবে যে এখানে কতগুলো কার্ভ আছে। ওকে, কার্ভ গুলো কিরকম, সে ফর এক্সাম্পল এটার দিকে যদি তাকাও, এই যে এটার দিকে যদি তাকাও, ইটস কাইন্ড অফ প্যারাবোলা, বাট নট ইভেন প্যারাবোলা। এটা কোনো একটা ম্যাথমেটিক্যাল ডেসক্রিপশন দিয়ে এটাকে আমি স্টোর করতে পারি। দ্যাট মিনস same this object or this thing that we want to display, we do not need to store the pixel, no reference to any pixel. আমরা এটাকে কোন পিক্সেল এটা ইউজ করা হবে এভাবে আমি স্টোর করব না, আমি আলটিমেটলি যেটা স্টোর করব শুধুমাত্র সেটা শেপস। ওকে, এরিয়া, কালার্স, বাউন্ডেড বাই লাইনস এন্ড কার্ভস। সো এখানে যদি কোনো কার্ভ থাকে, সেই কার্ভটাকে আমি কোনো ম্যাথ স্টোর করলাম, অথবা কোনো একটা লাইন থাকলে সেই লাইনটাকে স্টোর করলাম। স্যার কার্ভকে কিভাবে স্টোর করতে, ইউ মে আস্ক, we'll see later on chapter next, I mean other chapters, but there are some mathematical descriptions by which you can actually store the curves. Okay, and even if you want to store one line, there are simple equations to store the line. So এটা করে আমাদের সুবিধাটা কি হয়? Now what are the advantages and disadvantages? First advantage নিয়ে কথা বলি, it has some disadvantages, but what are the advantages of doing this stuff, this vector image? 2D এ রাখলে স্যার সাইজ বেড়ে যেত স্যার। এটাতে তাইলে কিভাবে সলভ হয় ফেটে যাওয়ার সমস্যাটা? শেপটা অ্যাকুরেটলি রিপ্রেজেন্ট আমি করছে। যদি জুমও করি স্যার ওই ইকুয়েশন অনুযায়ী আমাকে ডিসপ্লে Very good. Say for example you have an equation, excellent, that means this এমন হয় স্যার। যেমন হচ্ছে yes, যেমন দেখো এখানে তুমি যদি দেখো if you store this equation, say for example a is an equation, just simply বললাম, or a equal to blah blah blah, অনেক কিছু ইকুয়েশন আমাদের আছে, রাইট? সো দিস ইকুয়েশন রিপ্রেজেন্টস দিস ই। নাও তুমি এটাকে এক্সপান্ড করতে চাও, ইউ সিম্পলি মাল্টিপ্লাই টু, I mean in simple cases it could be more complicated, but in simple cases তোমার এই ভার্টেক্স গুলো, তোমার ইনফরমেশন তোমার কাছে আছে, you have that instructions, you want to zoom it as much as possible, simply multiply or add with something, or you divide with something. Eventually the end result will be the same object but in a scalar format. Okay, সেটা হয়তো একটু স্কেল ফর্ম, সেটা হয়তো বড় করতে যাচ্ছে, ছোট করতে যাচ্ছে। So this is the pretty good advantages, because ম্যাথে থাকলে কি হয়, যেমন হচ্ছে তোমার কাছে একটা ট্রায়াঙ্গেলের ইকুয়েশন আছে, ট্রায়াঙ্গেল ইকুয়েশন মানে 3টা ভার্টেক্স আছে। ওকে, তুমি এটাকে বড় করতে যাচ্ছ, obviously you take 3 vertices, multiply with the value, then এটা দূরে দূরে চলে যাবে। ওকে, you want to you have a piece of line, 2 points, 2 end points, now you want to make it bigger, তুমি সিম্পলি এটাকে 2টা ভার্টেক্সে কিছু দিয়ে গুণ করবা, দেন ইট উইল এক্সপ্যান্ড, তুমি ভাগ করবে, এটাকে ছোট হয়ে যাবে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু শিফট ইট, ইউ অ্যাড উইথ সামথিং, উইল বি সিইং ইট লেটার। বাট সিম্পলি আমি ওই পিক্সেলে কাজ না করে আমি সিম্পলি অবজেক্টে কাজ করতে পারি, দ্যাট ইজ দ্য ভেরি বিগ অ্যাডভান্টেজেস। এন্ড there are some real examples of using vector graphics. কেউ কি বলতে পারবা কোথায় ভেক্টর গ্রাফিক্স আমি ইউজ করে থাকি? এনি স্পেসিফিক সফটওয়্যার, এনি ফাইল ফরম্যাট? পিডিএফ এ স্যার। পিডিএফ, হ্যাঁ পিডিএফ হতে পারে, আর এনিথিং এলস? I'm not sure about the PDF. PDF, হ্যাঁ পিডিএফ হতে পারে, yes. আর পিডিএফ হচ্ছে আলটিমেটলি, পিডিএফ এর কথা আমি পরে বলবো, বাট what kind of software you use to do the vector graphics? So Illustrator. Illustrator, very good. Illustrator, then আমরা যখন Illustrator তোমরা যখন কিংবা মায়া, ব্লেন্ডার, ইঙ্কস্কেপ, তোমরা এখানে দেখবা এখানে অনেকগুলো অপশনস থাকে, যে অপশনস গুলোকে তোমরা ক্রিয়েট করে তোমরা এরকম এই যে দেখো এরকম টান দিয়ে দিয়ে কি করা যায়, এগুলো কিন্তু অপশন গুলো থাকে। You can make it as bigger as possible. I mean, how much the application actually allows you, তোমরা ততটুকু পর্যায়ে এটাকে আসলে এক্সপান্ড করতে পারবে। I mean, that is the pretty good thing. Okay, so this is a very good example. Even if you want to design anything like
ব্যানার ডিজাইন করতে যাচ্ছ, ওকে, দেন ইন দ্যাট কেস ইউ হ্যাভ টু স্টোর ইট ইন এন, সবাই বলে না তুমি যখন ব্যানার ডিজাইন করে তুমি যখন এটাকে প্রিন্ট করতে যাও বলে আমাদেরকে এআই ফরম্যাট ইলাস্ট্রেটর ফরম্যাটটা দিতে, বিকজ তুমি হয়তো ডিজাইন করার সময় স্মলার ফরম্যাটে করছো, বাট যখন আলটিমেটলি ইট উইল গো টু দ্য প্রিন্টিং স্টেজ ইউ নিড দ্য অ্যাকচুয়াল সাইজ, মেবি লাইক 7 feet by 8 feet or 10 feet by 30 feet. That needs to be scaled, এবং সেই স্কেলটা করতে হলে তোমার সেই you need that vector image, because vector images can be expanded as much as possible. This is one example for that. Okay. Now obviously it has a very good disadvantages and excellent disadvantages. এটা raster-এর সাথে related. What is disadvantage of this thing? স্যার বেশি ডিটেইল দেখা যায় না রাস্টার ইমেজের মতো। কিরকম? Good. মানে রাস্টার ইমেজে স্যার হচ্ছে কি যেমন বেশি যে মানে কালার ডিটেল গুলো খুব বেশি দেখা যায়, আর এটার মধ্যে মেবি শুধু সলিড গ্রেডিয়েন্ট এগুলো একটু বেশি দেখা যায়, অন্য বেশি ডিটেল দেখা যায় না। Excellent. যেমন হচ্ছে এটাকে দুই রকম ভাবে I can explain. So eventually this is an storing process. You are storing that, right? With lines and equation of curves and equations of whatever mathematical descriptions you want to apply. But eventually when you display, you are displaying on the raster, because there is no other way to display. Your screen is a raster display. Your your image is on a raster. So whenever you actually apply on vector graphics, Illustrator, and draw karo, eventually you need to export it. You need to export it in a traditional JPEG or PNG or BMP format. And whenever you actually exporting it, ultimately তুমি অনেক হয়তো হায়ার রেজলিউশন তাকে এক্সপোর্ট করতে পারো, তখন হায়ার রেজলিউশন হবে, বাট এর চেয়ে বেশি তুমি যখন আবার ওই রাস্টার ইমেজটাকে যখন তুমি এক্সপান্ড করতে যাবা, দেন সেই একই রকম ভাবে সেই ফেটে যাওয়ার প্রবলেমটা কিন্তু আলটিমেটলি আসবে, রাইট? So that means the main obstacles here is that eventually you need to take raster image into your account, because the ultimate way to display your screen is a raster screen. End of the story. Okay. So that is a big problem. And another problem is that দেখো আমরা real life, say for example in real life, for any eye-catching images, say for example you want to take a picture of sunset, okay, তুমি যখন একটা ছবি নিলা, then there will be lots of shades, অনেকখানে লাল রঙের শেড থাকতেছে, আকাশে একটু জায়গায় নীল রঙের শেডস থাকছে. Now is there any vectorized format of that? I don't think so. There shouldn't be. I mean, শুধুমাত্র vector image we are actually storing image descriptions by lines and curves. But for sophisticated, for more detailed pixels, the example I've already given. So, for example, the image of a sunset, you can't explore, you can't explain, or you can't store them as a format of curves and lines. তো তুমি কখনো শেডকে কখনো তুমি এভাবে এক্সপ্লোর করতে পারো, এই জন্য হচ্ছে তুমি কখনো ন্যাচারাল ইমেজকে তুমি কখনো দেখবা না ভেক্টর ফরম্যাট ইমেজ গুলাকে দেখবা সবসময় ডিজাইন, লোগো, ফন্ট, রাইট? ইউ ক্যান সে তারপর হচ্ছে ধরো কোনো একটা কার্টুন, তুমি কোনো একটা ক্যারেক্টার তৈরি করলা, কিন্তু তুমি দেখবা না কখনো কোনো ফেসকে তুমি ডিরেক্টলি, ধরো তুমি একটা ছবি দাও, তুমি তোমার ছবি, নিজের ছবিতে তুমি সেলফি তুললা, রাইট? You can vectorize it. There is some free tool in where online you can try that raster to vector converter. তুমি raster image কে দিছো, vector কনভার্ট করে দেখবা ভিতরে অনেক ডিটেইলসই নাই, শুধুমাত্র তোমার আউটলাইনটা আছে, অথবা ভিতরে কিছু হালকা ডিটেইলস গুলোকে তারা স্টোর করতে পারছে, but there is no way to store all the detail inside of your image using vectorized format. Okay, that is a very big challenge, very big you can say disadvantage or limitations. But yeah, it has more advantages than the disadvantages, to me. So I guess এই পর্যন্ত আসার পরে কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা, I'll wait for a moment, and please hit the yes button if you understand whatever I've covered, and if you do not understand anything, please feel free to ask. Alright, স্যার কারো প্রশ্ন আছে কোনো? হ্যাঁ,
স্যার আমার কারেন্ট চলে গিয়েছিল, মাত্র এসেছে স্যার। আমি কি মানে রেকর্ড দেখে নিব? যদি শুরুগুলো একটু রেকর্ড দেখে নিতে পারো, এটা প্রবলেম হইতে পারে, এটা কোনো সমস্যা না। ওকে, থ্যাংক ইউ। এরকম প্রবলেম কারো হলে আমাকে পরে জানাই দিলেও হবে। আই মিন you guys are already struggling যে এই ধরনের অনলাইন ক্লাস করতে। আই নো যে তোমরা কি ধরনের প্রবলেম করতেছো, অনেক লিংক তোমাদেরকে দেওয়া হইতেছে, অনেক ধরনের চেঞ্জ হচ্ছে, তাও তোমরা নিজেরা মিলে একটা ফিক্সড রুটিন তৈরি করতে পারছো। বাট অনেক সেমিস্টার আমি শুনতে পাচ্ছি যে আই মিন খুবই ফ্রিকোয়েন্টলি অনেক কিছু চেঞ্জ হচ্ছে এবং একটা প্রবলেমের মধ্যে দিয়ে তোমরা যাচ্ছ। আই ক্যান রিয়েলাইজ দ্যাট, বাট ইভেনচুয়ালি আমাদের দুই পক্ষ থেকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, আমরাও একটা প্রবলেম ফেস করতেছি, তোমরা প্রবলেম ফেস করতেছো, লেটস কোঅপারেট। ওকে, anyway, so let's move on to the display device. Mostly theoretical concepts, less important for your exams, but worth knowing it. Sometimes I'd like to give questions from this kind of topics because studentদের কিছু অ্যান্সার করতে সুবিধা হয়। তো আমরা পরে দেখি এগুলো কি কি জিনিস। and I mean now we'll be talking about what type of display devices we are using day to day life. Mostly কোন একটা ডিসপ্লে ডিভাইসের নাম বলো তো, যে কোনো একটা ডিসপ্লে ডিভাইস প্রতিদিন আমরা ইউজ করি। মোবাইল স্ক্রিন। মোবাইল স্ক্রিন সবার আগে এটার কথা আসছে, বাট সবচেয়ে বড় ডিভাইস যেটা ইউজ করি সবসময় আমরা কম্পিউটার স্ক্রিন আমরা ইউজ করি, আমরা টিভি স্ক্রিন দেখি। দিস আর দ্য ডিভাইসেস, রাইট? এলসিডি মনিটর, এলইডি মনিটর। বাট শুধু এটাই কিন্তু ডিসপ্লে ডিভাইসেস না। আমি হয়তো এই চ্যাপ্টারে এই অংশে আমি শুধুমাত্র টিভি বা ডিসপ্লে ডিভাইস বা মনিটর এগুলো নিয়ে পড়াবো, বাট প্রিন্টার ইজ এ ডিসপ্লে ডিভাইস। ওকে, because it's ultimately exporting the display information on a piece of paper, so this is also a display device, right? So but আমরা ওগুলো নিয়ে পড়বো না, আমরা আপাতত দেখবো। Obviously পড়বো, I put it in an additional reading, but from my side I'll try to explain different type of display devices like monitor, how the monitors work, because this is the mostly frequently used and most popular display device. Okay, so let's start with, there are two types of display devices. One is transmissive display device, and one is emissive display device. Okay, so I have some points indicated here, so I'd like you to go through these points and tell me what are the difference between emissive and transmissive. From the name you can also have an idea, but yeah, take your time, let me know. স্যার ট্রান্সমিসিভ ডিসপ্লে গুলো হচ্ছে সাধারণত এলসিডি ডিভাইস, যেগুলো ওদের হচ্ছে একটা হোয়াইট ব্যাকলাইট থাকে এন্ড সামনে হচ্ছে আপনার রেড ব্লু গ্রিন এসব পিক্সেল থাকে। তো ওই লাইট গুলো ওই পিক্সেলের থ্রুতে গিয়ে হচ্ছে ইমেজ গুলোকে ক্রিয়েট করে, কালার ইমেজ। আর এমিসিভ ডিসপ্লে যেগুলো, ওগুলো হচ্ছে এলইডি ডিসপ্লে বা ওলেড ডিসপ্লে, যেগুলো লাইট এমিটিং ডায়োড ইমেজ। ওই ইমেজ গুলোতে হচ্ছে প্রত্যেকটা পিক্সেল ইন্ডিভিজুয়ালি লাইট আপ করে এন্ড তখন হচ্ছে এক একটা ইমেজ ক্রিয়েট করে। Excellent. So, I mean, in case of transmissive, from the name you can have an understanding that it allows to transmit in by itself. যে তুমি you have a light source somewhere, okay? সেই লাইটটা কিছু অবজেক্টের মধ্যে দিয়ে যাবে, then সেই অবজেক্টগুলো ইলিমিনেট হবে, it looks like a pixel for us. এমিসিভ এর ক্ষেত্রে কি হয়, পিক্সেল ইটসেলফ তারা নিজেরাই লাইট সোর্স। ওকে, আমরা একটু ডিটেইলস দেখি। ফার্স্ট আমরা এমিসিভটা দেখি। ওকে, in case of an emissive display, what we can say that each pixel is composed with one or more LED. LED is a light emitting diode. From the term emitting, we are getting the idea that it will emit. There's a way to make them emitting light from them. Okay, এই ক্ষেত্রে যেটা হয়, এগুলো হচ্ছে একটা সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস। ওকে, obviously এগুলো নিয়ে ডিটেইলস আমি এখানে বলবো না, বাট উই অল নো হোয়াট আর দ্য সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস। এখানে কি হচ্ছে, যে এখানে আমি যদি পিক্সেল ছবিটার দিকে তাকাই, these are the LED, these yellow parts are the LED. When something is on, তুমি চাচ্ছ পিক্সেলটা অন করতে, then
এখান থেকে লাইট এমিট হবে, পরেরটা দেখো অফ, পরেরটা দেখো অন। সো এইটার উপর ডিপেন্ড কি এগুলো ক্যাথোডস, এখানে ক্যাথোডস আছে। আই ডো নট ওয়ান্ট ইউ টু এক্সপ্লেইন দিস, আই মিন দিস ইজ নট দ্য স্কোপ অফ দিস কোর্স, বাট এইটা যে সার্কিটের সাথে ইটস বিন কানেক্টেড সেটার বিভিন্ন সেটার কারণে এই পিক্সেলগুলো একবার অন অফ হচ্ছে। There's anode and cathode. You can see that the voltage is actually going on here depending on the circuit information, the electric information. এখান থেকে লাইটিং হবে এবং the amount of light যেটা এখান থেকে এমিট হবে, it is depending on, it's on actually proportional to the light passes through. অর্থাৎ এখানে যে পরিমাণ ভোল্টেজ অথবা তুমি কারেন্ট দিচ্ছ সেটার উপর ডিপেন্ড করে এখান থেকে লাইট হচ্ছে। সো কোনো একটা পিক্সেলকে তুমি বেশি ইলুমিনেট করতে পারো, একটু কম করতে পারো। এটা কিভাবে তুমি বেশি কারেন্ট দিলে সেটা বেশি হবে। সো দেয়ার ইউ ক্যান সে দ্যাট দেয়ার আর সাম অনেকটা রেডিও বাটনের মতো, রেডিওতে আমরা যেরকম সাউন্ড শোনার জন্য আমরা যেরকম ঘোরালে সাউন্ড কম হইতো, স্পিকারের সাউন্ড আমরা যেরকম কন্ট্রোল করি অনেকটা এরকম। ওকে, সো ইচ এন্ড এভরি পিক্সেলস উইল ওয়ার্ক লাইক দ্যাট। বাট নাও দ্য বিগ কোশ্চেন ইজ স্যার এখান থেকে তো যে আলোটা যাচ্ছে সেটা একটা সিঙ্গেল আলো, বাট উই নো দ্যাট, আই মিন এই কালারটা কিভাবে তাহলে আমরা কন্ট্রোল করতেছি। হাউ ক্যান আই মেক দিস পিক্সেল রেডিশ অর লেটস সে ম্যাজেন্টা অর ডিফারেন্ট কালার, কিভাবে আমি করতে পারি? The solution is that there are subpixels. I want you to go through these lines. Tell me what are the subpixels are. আর এখন পিক্সেল গুলাই নিজেরা মানে RGB 3টা ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তো RGBর কম্বিনেশন দিয়ে যেই লাইটটাই দরকার ওই পিক্সেলের জন্য সেই লাইটটাই সে এমিট করছে। Excellent. So অনেকটা হচ্ছে আমাদের এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে this is one entirely one pixel. এই পুরো জিনিসটা যদি যদি থাকো আসলে eventually in practice physically these pixels are divided into 3 little pixels. তাদের নাম হচ্ছে সাবপিক্সেল। একটাতে শুধু রেড কালারের জন্য আমরা ডেডিকেটেড, ওখানে রেড কালারের জন্য আমি যখন তুমি কারেন্ট পাস করবে সেটাতে রেড হবে, একটা যখন কারেন্ট পাস করবে সেটা শুধু গ্রিন লাইট দিবে, একটা হচ্ছে ব্লু লাইট দিবে। নাও দে আর সো টাইনি এন্ড তারা খুবই কাছাকাছি থাকে। দূর থেকে তারা যখন লাইট এমিট করে ইউ সি দ্য মিক্সচার অফ কালার। ওকে, সো এইটি ইজ সাবপিক্সেল। সো ডিপেন্ডিং অন, ধরো সে ফর এক্সাম্পল তুমি 100 একটা পিক্সেলের কালার দিতে যাচ্ছ, অর্থাৎ red is 1, green is 0, blue is 0. So in that case এই সাবপিক্সেলে এটাতে আমি 1 পাস করব, দ্যাট মিন্স ফুল কারেন্ট পাবে। এটা তখন গ্রিন কোনো কারেন্ট পাবে না, ব্লু কোনো কারেন্ট পাবে না, and as a mixture of that you ultimately see red color, red pixel. Okay, so yeah, এভাবে আসলে আমাদের এলইডিটা কাজ করে থাকে। And এখন আমরা আসবো যে ট্রান্সমিসিভ ডিসপ্লে। ইন কেস অফ এ ট্রান্সমিসিভ ডিসপ্লে আমরা যেটা যেটা বলি যে আসলে যেটা হয়, এটা একটা এক্সাম্পল হচ্ছে লাইট ক্রিস্টাল ডিসপ্লে, এলসিডি আমরা যেটাকে বলি। এলইডি একটু আগে দেখলাম না, এলসিডি এলসিডি। সো ইন কেস অফ এন এলসিডি যেটা হয়ে থাকে, then again I would like you to go through the lines and tell me what is going on. মনে হয় আবার বুঝা যাচ্ছে না, আমি একটু ক্লিয়ারলি এখানে একটু ডিসপ্লে করি। So this is one pixel in front of your eyes. Okay, this is the same pixel in different state, but a pixelটাকে আমি বলতে যাচ্ছি off, এটাকে বলতে যাচ্ছি on. Now let's look at the mechanism and tell me কেন এই pixelটাকে আমি off বলতেছি, and what are these things? There's a story behind it, something is going on. Tell me what is going on. স্যার যখন পোলারাইজ লাইট এমিট হচ্ছে তখন ওটাকে অন বলছি, আর যখন হচ্ছে না তখন অফ বলছি। এই পোলারাইজ লাইট এমিট হচ্ছে না, এটা কিভাবে ঠিক করা হলো? এটা কিভাবে হবে? হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম? লিকুইড ক্রিস্টালটাকে স্যার লাইটের সাপেক্ষে সেট করলে স্যার
যেমন লাইটগুলো হচ্ছে পাস হতে পারবে না okay, I am ফিল্টার। getting it. দেখো হচ্ছে that there is a pixel, one pixel, there is a alignment, এটাকে আমরা একটা গ্রিডের মতো, রাইট? ওই ফিজিক্সে পড়ছিলাম না, চিরের ভিতর দিয়ে আমরা আলো পাস করি, ওকে? ঠিক অনেকটা এরকম there is some alignment layer. এগুলো করে কি, যে যখন আমরা এখান থেকে লাইট পাস করতেছি, আনপোলারাইজড লাইট, ওকে? হোয়াট ইজ অ্যান আনপোলারাইজড লাইট? পোলারাইজড আনপোলারাইজড হচ্ছে, ধরো লাইটকে যদি আমরা কিছু আমরা যদি একটা চিন্তা করি যে এক একটা প্যাকেট হিসেবে চিন্তা করি, সেগুলোকে আমরা বিভিন্নভাবে আমাদের সেগুলোর অ্যালাইন করতে পারি, একমুখী করতে পারি, আবার অন্যদিকে চেঞ্জ করতে পারি। সো লাইটের সেই আমরা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফিজিক্স, বাট রাইট নাও লেটস কিপ ইট লাইক দ্যাট। আমরা এভাবে চিন্তা করি যে দ্য আনপোলারাইজড লাইট ইজ অ্যাকচুয়ালি কামিং হিয়ার, এবং তুমি যখন এই লাইটটাকে এটার মধ্যে দিয়ে পাস করবা, সেগুলো সবগুলো পোলারাইজড হয়ে যাচ্ছে। এরকম এরকম একটা গ্রিডের মধ্যে দিয়ে তুমি যখন অনেকটা, যে আমরা যদি ইউটিউবে দেখো নুডলস কিভাবে বানানো হয়, তুমি ইকুইপমেন্ট গুলো দিয়ে দিলে একটা গ্রিডের মধ্যে দিয়ে যায়, বেরোনোর সময় সেগুলো এক একটা নুডলস এর মতো হয়ে বের হয়। ঠিক একই রকম ভাবে অনেকটা এরকম একটা গ্রিডের মধ্যে যখন পাস করলাম, তখন এটার পোলারাইজেশন হলো এরকম, তুমি বলতে পারো হরাইজন্টাল পোলারাইজেশন হয়ে আসছে। বাট আসার পরে এখানে এসে যে গ্রিডটা, সেটা দেখো এখানে এই পোলারাইজেশন ফিল্টারটা, এটা উই কল ইট পোলারাইজেশন ফিল্টার। দিস পোলারাইজেশন ফিল্টার ইজ হরাইজন্টাল, বাট দ্য আলটিমেটলি আউটপুটের এখানে পোলারাইজেশন ফিল্টারটা হয়ে গেল ভার্টিক্যাল। দেখো এই ভার্টিক্যাল অ্যালাইন্ড গুলো যখন, সরি হরাইজন্টাল অ্যালাইন্ড গুলো যখন ভার্টিক্যাল এখানে আসতে যাচ্ছে, দেন সেখানে তার একটা বাধা পাচ্ছে, ওকে? এই বাধা পাওয়ার কারণে লাইট ইজ নট বিং এমিটেড, এবং সেটার কারণে এটাকে আমরা বলতে চাচ্ছি ইটস অ্যান অফ পিক্সেল, ওকে? অন দ্য আদার হ্যান্ড, এখানে যদি তাকাও, তুমি যখন এখান দিয়ে লাইট পাস করলা, ওকে? লাইট পাস করার পরে এখানে দেখা গেল ঠিক একই রকম ভাবে সেটাকে তুমি কি করলা, পোলারাইজ করলা, করার পরে দেয়ার সাম লিকুইড ক্রিস্টাল ইন বিটুইন দ্যাম। এই লিকুইড ক্রিস্টালটার একটা ক্যাপাবিলিটি থাকে, ইট ক্যান রোটেট দ্য পোলারাইজেশন, ওকে? দেখো এইদিকে যখন যাচ্ছে লাইটটা, সেটাকে সে এখানে কি করে ফেললো, সেটাকে সে ঘুরিয়ে ফেললো, ওকে? সো ইটস বিন রোটেটেড, এন্ড while rotating, so it was coming as an horizontal one, but in front of the output filter or the vertical polarization filter, it become vertical হওয়ার কারণে এটার অ্যালাইনমেন্ট হয়ে গেল, এবং সেই অ্যালাইনমেন্টের কারণে the light is being passed through, এবং সেটার কারণে সেটাকে আমি বলতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের অন স্টেট। নাও ডিপেন্ডিং অন দ্য রোটেশন, লাইট বেশি যাবে অথবা কম যাবে, ওকে? পুরোপুরি যদি ম্যাচ হয়ে যায়, তাহলে অনেকটুকু লাইট এটার সাথে বের হয়ে যাবে, বাট পুরোপুরি যদি ম্যাচ না হয়, দেন লাইটটা আসলে কিছু আটকে থাকবে, কিছু বের হয়ে যাবে, ওকে? ইটস লাইক এ ফিল্টার, ইটস অ্যাকচুয়ালি উই আর অ্যাপ্লাইং লাইক চিরুনির মতো, ওকে? সো এখানে একটা জিনিস হচ্ছে যে তুমি ডিগ্রি অফ রোটেশন কতটুকু রোটেট করবা, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য হাউ মাচ ভোল্টেজ ইউ আর অ্যাপ্লাইং, বিকজ এই the liquid crystal, it is sensitive, এখানে লেখা আছে কিন্তু liquid crystal, the liquid crystal here is actually sensitive to the current. তুমি যতটুকু পরিমাণ কারেন্ট সেখানে অ্যাপ্লাই করবা, ডিপেন্ডিং অন দ্যাট থিং it will be rotated and unrotated, okay? So এটি হচ্ছে আমাদের ট্রান্সমিসিভ ডিসপ্লের একটা স্যার yes স্যার মানে এইটার আগে মানে অন স্টেট আর অফ স্টেটের মধ্যে স্যার মানে লিকুইড ক্রিস্টাল গুলো ডিফারেন্স করছে কি হয়? মানে স্যার উপরের ছবিটাতে তো লিকুইড ক্রিস্টালস আছে, বাট এখানে কোনো রোটেশন হ্যাঁ, ওই যে হয়নি। এখানে তো didn't apply any voltage here, that is why ও আচ্ছা, it is sensitive to the current pass, okay? তুমি যদি না করো, কোনো কিছু এখানে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করা হয়নি, you applied the voltage here, ছবিতে তো লেখা নাই, বাট that is what is actually going on, তুমি কতটুকু অ্যাপ্লাই করছো সেটার উপর ডিপেন্ড, ঠিক আছে? বুঝতে পারছো যে প্রশ্ন? জি স্যার। স্যার নিচেরটাতে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে বলে লাইট পাস হচ্ছে? হ্যাঁ, লাইট ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে বলে লিকুইড ক্রিস্টালটা এই আনপোলারাইজড লাইটটাকে রোটেট করতে সক্ষম হচ্ছে, ওকে? If you do not apply any voltage, then this liquid crystal is not, I can say, it can't rotate the light, the polarized light, এটাকে রোটেট করতে পারবে না, ওকে? ক্লিয়ার? জি স্যার।
অলরাইট, সো আমরা অনেকটুকু শেষের দিকে চলে আসছি আজকে ক্লাস। আমরা আর বেশি দূর নেব না, জাস্ট একটা জিনিস এখানে আনা হয় যে যখন আমরা এই কোর্সে আমরা যখন বিভিন্ন পিক্সেল নিয়ে কথা বলবো, obviously there needs to be coordinate system. You have already started working on MATLAB. You've seen that in case of an image, তুমি যদি ইমেজের ক্ষেত্রে চিন্তা করো, 0 0 কোঅর্ডিনেটটা বা প্রথম কোঅর্ডিনেটটা কোথায় থাকে? লেফট মোস্ট, আপার লেফট নাকি আপার রাইট, লোয়ার রাইট নাকি লোয়ার লেফট, কোথায় থাকে ইমেজের ক্ষেত্রে? আপার লেফটের ক্ষেত্রে আমরা ধরি 0 0, দেন উই গো রাইট, দেন আমাদের কলাম বাড়তে থাকে, আমরা নিচের দিকে যাইতে গো ডাউন, আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হতে থাকে আমাদের রো সাইজ বাড়তে থাকে। বাট ইন কনভেনশন আমরা এই বইয়ে এটাকে ফলো করবো। ওকে, আমরা ফলো করবো যে লোয়ার লেফট ইজ 0 0, এবং এটা যদি একটা পুরোটা পিক্সেল হয়ে থাকে, এই পিক্সেলটার মাঝখানটা হচ্ছে আমাদের আসলে 0 0। সে each and every pixel has a physical appearance, so you can't say that this is a dot. So this is what we can say an entire pixel. সেটার মাঝখানটাকে আমি ধরবো it's 0 0, then এর পরেরটাকে ধরবো 1 0, so you go right, the x coordinate is actually increasing, so 1 0, so you go up, it will be 0 0 1, so on so forth. and এখানে এই বর্ডারটাকে আমি ধরবো x equal to -0.5। বলতো x equal to -0.5 হলো কেন? এই যে এই লাইনটা স্যার 0 0 পয়েন্টের বাম দিকে আছে এই জন্য। হ্যাঁ, 0 0 পয়েন্টের বাম দিকে আছে, সো ভেরি গুড। সো এটাকে আমি ধরতে যাচ্ছি ইটস অ্যাকচুয়ালি 0.5। তাহলে এইটা কি হবে বলতো? এটাতে x কোঅর্ডিনেট কি হবে? 0.5। ভেরি গুড। এইটা কি হবে বলতো? 3.5। 3.5। y কি হবে? জি স্যার, y x বলে y হবে 2.5 -0.5। নো 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 নো, নট মাইনাস। উপরে যখন যাবা তখন সব প্লাস, এদিকে যখন যাবা সব প্লাস, এইদিকে সব নেগেটিভ। ওকে, এদিকে সব নেগেটিভ। ওকে, সো একটু ভালো করে খেয়াল করলে এটা বুঝবা যে আসলে। সো from now on in for this course and for this book we are going to follow, we will be following this conversion of the coordinate system in the raster screen. Okay.